Hello students, very warm welcome back in this channel. Today's topic assignment operator. It's so in my previous lecture where I taught about a logical operator, comparison operator and arithmetic operator also. So students, if you are new for this channel and really curious to know about these operators, then you may visit my playlist. Now let us start and try to understand about assignment operator. But here I have a little request to please subscribe my channel and don't forget to hit the bell button to update it with my content. Assignment operator means what? Simple. By the help of this operator, we can assign value to variable. इस ऑपरेटर के माध्यम से हम वैल्यू को असाइन कर सकते हैं किसी भी वेरिएबल के लिए. ओके, जैसे here I have listed a sum assignment operator like plus, equal to, plus equal to, minus equal to, multiplication equal to, division equal to, modulus equal to, exponent equal to and floor division equal to. Okay, assignment operator is what? This will helps you to assign the value to the variable. जैसे कि हमने ये variable लिया a and here I would like to assign the value 5 for this variable. So simple, here I write a equal to 5. इक्वल टू इज व्हाट? असाइनमेंट ऑपरेटर का यहाँ पे काम कर रहा है, चूंकि हम इस वेरिएबल के लिए वैल्यू को असाइन कर रहे हैं. आफ्टर एडिशन इफ आई ट्राई टू असाइन वैल्यू दिस वेरिएबल, तो सिंपल हियर आई राइट लाइक दिस. ए का वैल्यू अब हमारा क्या हो गया? 10 हो गया. ओके, नाउ अगेन इफ आई ट्राई टू add any value with this value. Okay, इस वैल्यू के साथ हम किसी भी वैल्यू को ऐड करना चाहते हैं. नाउ व्हेन आई ट्राई टू असाइन वैल्यू in this variable, so in that case here I write a statement like this. Okay, हम स्टेटमेंट को किस तरह से लिखेंगे? a equal to a plus 5. So after using assignment operator, instead of this statement, we can simply write a plus equal to 5. Okay, both are same. दोनों के दोनों हमारा क्या है? Same statement है. We can also say that this is shorthand operator. हम इसे शॉर्ट हैंड ऑपरेटर के नाम से भी जानते हैं. तो हियर एग्जांपल लाइक दिस, x equal to 5. आफ्टर एडिशन सिंपल we can write x equal to x plus 5. So we can write the same statement after using assignment operator like x plus equal to 5. Okay, x equal to x minus 5. So same statement we can write like this, x minus equal to 5. Now let us start and try to understand. Here I assign a equal to 51. हमने यहाँ पे assign किया a equal to 51. Okay, so if I write a equal to a plus 51, now print a. So in this case, the result will what? 102. Okay, after addition. But after using assignment operator, simple here I write a plus equal to 51. Both are same. दोनों स्टेटमेंट हमारा सेम है. Control is, now execute this. Result is same, 102. Okay, similarly a minus equal to 51. Now print a. Now the result will what? 51. Okay, why? Python हमारा क्या है? This will interpret your statement line by line. ये आपके स्टेटमेंट को लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट करेगा. सो जैसे ही ये आपके इस स्टेटमेंट को इंटरप्रेट किया, तो यहाँ वेरिएबल हमारा a का कितना स्टोर हो गया? 102 स्टोर हुआ. आफ्टर एडिशन 51 ऐड होने के बाद हमारा जो a के लिए वैल्यू था वो क्या असाइन हो गया? 102 असाइन हो गया. सो आफ्टर सब्ट्रैक्शन यू हैव अ रिजल्ट 51 लाइक दिस. ओके, सो अब हमारे पास क्या है? 51 है. Now after multiplication, a multiplication equal to 5. Okay, now print a. Now execute this. After multiplication you have a result 255. Okay, now after division, now you have 255. So a division equal to 5. Now print a. Control S. Now execute this. So you have a result 51. Okay, now
For the exponent, simple here I write a 2 times multiplication symbol equal to 2. Okay. Now print a. Control S. Now execute this. So you have a result 2601 after a square. Okay. So similarly, you may find out the floor division and modulo. So a module equal to 5. Now here a store, control S. Now execute this. Yeah. So after division, you have remainder 1. Okay. And floor division. So for floor division here I use a floor division equal to 5. Now you have a store 1. Okay. So now print a, control S. Now execute this. So here the result like this. Okay. So thank you for watching this. If you realize the video is really helpful, then please subscribe my channel and don't forget to hit the bell button to update it with my content.